a esta primera reunión ordinaria del Grupo de Amistad México-Nigeria, este 28 de febrero del año 2024. El orden de la sesión es, primero, la bienvenida, presentación de los miembros del Grupo de Amistad. Segundo, presentación de la embajada y participación del cuerpo diplomático. Tercero, diálogo entre los diputados y la embajada, y clausura de la reunión. Quiero iniciar. Welcome everybody. For the inaugural meeting of this parliamentary friendship group between Mexico and Nigeria on 28 February 2024. The agenda for today is the welcome remarks from the Deputy Salvador Caro and the presentation of the members of the friendship group. Then we'll have the presentation of the embassy and the participation of the diplomatic corps. Then we'll have the dialogue between the deputies and the embassy officials. For last, we have the closure of this event. Damos la bienvenida a la excelentísima Eunice Garo Philip Umezurike, encargada de negocios de la Embajada de Nigeria. Muchas gracias por su compañía. We welcome Her Excellency, Madame Eunice Garo Philip Umezurike, Charge d'Affaires de the Embassy of the Federal Republic of Nigeria here in Mexico City. Thank you. Y damos igualmente la bienvenida a la señora Caroline Ngozi Ndive, ministra de la Embajada, al señor Samuel Aduale Omoniji, jefe de Cancillería, a la señora Ogeneverobo Ana Oladimeji Ibikunle, consejera, al señor Mohammad Aminu Daoua, agregado de Inmigración, al señor Ibrahim Ahmad, agregado de Inmigración, a la señora Kenia Giselle García Ramos, secretaria social, y a nuestro traductor Juan Guillermo Alvarado Luna. Please also welcome Madame Caroline Ngozi Ndibe, Minister of the Embassy, also Mr. Samuel Adewale Omoniji, Head of Chancery, Madame Ogenerobo Ana Oladimeji Ibinkule, Counselor, Mr. Mohammad Aminu Daoua, Immigration Attaché, also Ibrahim Ahmad, Immigration Attaché, Ms. Kenia Giselle Garcia, Social Secretary of the Embassy, and Mr. Juan Guillermo Alvarado Luna, Translator. Igualmente quiero destacar la compañía y la presencia de uno de los integrantes de nuestro grupo de amistad, pero particularmente de un líder de la política en materia de migración en el Congreso mexicano, el diputado Mario Alberto Torres Escudero. Muchas gracias por su compañía, diputado, y están por integrarse las diputadas Joana Montserrat Hernández Pérez, Brenda Ramiro Alejo y Mónica Herrera Vicencio. Before we start, I also want to introduce Deputy Mario Alberto Torres, one of the main leaders in migration topics here in the Congress. Also, we are waiting for soon to be joined by the deputies Joana Montserrat, Brenda Ramiro Alejo, and Mónica Herrera Vicencio. En nombre del Grupo de Amistad México-Nigeria, me complace extenderles a todos una cálida bienvenida a esta reunión, a esta Cámara. Es un honor para nosotros contar con su presencia y poder estrechar los lazos de amistad y cooperación en nuestras dos naciones. It's an honor to inaugurate this friendship group between Mexico and Nigeria.
and it's an honor to welcome every one of the members that are here in the table. México y Nigeria comparten una rica historia, cultura y tradiciones vibrantes. Ambos países somos democracias plurales con una población diversa y joven. Además, enfrentamos desafíos similares como la desigualdad social, la pobreza, la inseguridad y el cambio climático, que en nuestro país está conduciéndose con esfuerzos firmes y acertados. I would like to tell that Mexico and Nigeria are both really rich countries in terms of culture and traditions. Both countries have really important matters in terms of helping our population, helping the people. Both countries faces challenges in terms of social inequality, poverty, and climate change. For example, Mexico is working really hard to tackle the matter of climate change matters. Asimismo, entre nuestras coincidencias, contamos con premios internacionales. Por ejemplo, como el Premio Nobel de Literatura de México, Octavio Paz, y en el caso nigeriano, Bole Soyinka, quien ha llevado el eco del espíritu libertario no solamente a África y Nigeria, sino a todo el mundo. O el prestigioso Premio de Arquitectura Pritzker, ganado por el gran arquitecto nigeriano Francis Kere, y en nuestro país por Luis Barragán. Likewise, both countries have received international recognition and awards, like, for example, the Nobel Literature winner Octavio Paz and the Nigerian writer Bole Soyinka, whose work talking about the spirit of the freedom of spirit can be joined and linked not to just Africa, but also the world. We also have the Pritz Architectural Award, Francis Querello, and here in Mexico, Luis Barragán. En un mundo cada vez más globalizado, los riesgos y desafíos también se comparten. La pandemia por COVID-19, la crisis económica y el cambio climático son ejemplos de ello. Es fundamental que México y Nigeria trabajen juntos para encontrar soluciones conjuntas a todos los retos globales. In a world that is globalizing at a really fast pace, challenges and risks are also shared between these both nations. For example, the global pandemic of COVID-19, the economic crisis, and the climate change are examples of those. It's fundamental that Mexico and Nigeria work together to find conjoint solutions for these problems. Particularmente al ser miembros de MINT, México, Indonesia, Nigeria y Turquía, quienes presagian ser los futuros BRICS, y también por la estrecha relación de la Unión Africana, de la cual Nigeria fue fundador. Todo esto en coincidencia con los esfuerzos que podemos concurrir en la integración de este encuentro multinacional. Particularly also being both countries members of the MINT, the group MINT, Mexico, Indonesia, Nigeria, and Turkey, which also
being part of the future BRIC group, the BRICS group. It's important that we can strengthen this relationship with the African Union, from which Nigeria was the founder. And this will help to create more stronger relations between both countries and both nations. A pesar de los desafíos, existen muchas oportunidades para fortalecer la cooperación entre México y Nigeria. En el ámbito económico podemos explorar nuevas áreas de comercio e inversión, especialmente en sectores como la energía, la minería, la agricultura y la tecnología. However, we have found some challenges that between this creating this relationship. We can find also really good opportunities to strengthen the cooperation between Mexico and Nigeria. In the economic matter, we can explore new areas of commerce and investment, especially in the energetic sector, the mining sector, agricultural and technology sectors. El Grupo de Amistad México-Nigeria está comprometido a promover el diálogo y la colaboración entre nuestros dos países. Estamos convencidos de que a través del trabajo conjunto podemos construir un futuro mejor para nuestras naciones. This Parliamentary Friendship Group, Mexico-Nigeria, is committed to promote dialogue and collaboration between these two countries. We are sure that through conjoint work, we can build a better future for both of our nations. Excelentísima delegación, les invitamos a trabajar conjuntamente para fortalecer la relación bilateral entre México y Nigeria. En nombre del Grupo de Amistad, les agradecemos una vez más su presencia y reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta para construir un futuro mejor. Esteemed delegation, we invite you to work together in order to strengthen the relationship, the bilateral relationship between Mexico and Nigeria. And in the name of the friendship group Mexico-Nigeria, I thank you. And I thank you again for being present here, and I reiterate our commitment of working together for building a better future for both nations. Estamos abiertos a tener el diálogo inmediato por conducto de ustedes con nuestros colegas parlamentarios de su país. Esta Cámara, la Casa del Pueblo Mexicano, es también la casa de nuestros pueblos hermanos. Muchas gracias. We are open to the dialogue between the parties, the political parties in Nigeria, and don't forget that this Chamber of Deputies is the home of the people and home of our brothers and sister nations. Thank you very much. Tiene el uso de la palabra para su mensaje la excelentísima señora Eunice Garros Phillips Mesurique, encargada de negocios de la Embajada de Nigeria en México. Por favor. Thank you. Am I going to need interpretation? Because we did the translation. So, are you going to have to do the translation? Okay, so you just read it out, right? Yeah. Oh, you want Yes. No. Aquí la tenemos. Yeah, we have the. You have it already? Yes, we have it. But for So the we sake, can for the sake follow of you. the press, that's what I'm saying. Okay. Then first you read, and then you read the whole Then document. you read. Okay. All right. Thank you. The Honorable Deputy, is it on? The
The Honorable Deputy, the President of the Mexico-Nigeria Parliamentary Group, Mr. Salvador Caro Cabrera, the honorable members of the group, members of the press, ladies and gentlemen. I am delighted that we have gathered here today to inaugurate the Mexico-Nigeria Parliamentary Friendship Group, which was first established about 10 years ago on the 12th of March 2014. I welcome every one of you that has taken the time out of your busy schedule to witness this momentous event in the ever-evolving bilateral relations between Nigeria and Mexico. Thank you. It is appropriate to note that Nigeria and Mexico have maintained cordial relations at the bilateral and multilateral levels since the establishment of formal diplomatic ties 48 years ago on 14th of April 1976. Our two countries are committed members of the United Nations and share common views and perspectives on, inter alia, international peace and security, democracy and human rights, and sustainable development, among other goals. On 12th of March 2014, cognizant of the need to further expand the spectrum of interaction and collaboration between our two countries, the Constitutive Act of the Mexico-Nigeria Parliamentary Friendship Group was signed by the erstwhile Ambassador Ziri James Gana and principal officials of Chamber of Deputies of the Union of Congress. The overarching objective of the Parliamentary Friendship Group was to create an additional and credible platform for constructive engagement deliberately tailored to achieve meaningful results that will benefit our respective peoples. You would agree that contemporary international relations continue to be multifaceted, underpinned by mutually reinforcing national and global interests and issues. Consequently, parliamentary friendship groups such as ours afford the opportunity to harness and deploy parliamentary diplomacy to improve the quality of our interactions for greater gains and for the continued well-being of our respective citizens. Ladies and gentlemen, this is the third time we will be gathering for the inauguration of the Mexico-Nigeria Parliamentary Friendship Group since its establishment. The last time was during the period of Honorable Deputy Roberto Valenzuela Corral. This, to my mind, has set the stage for our two countries to pursue a more robust bilateral cooperation in the areas of our common and prioritized interests. Indeed, Nigeria and Mexico are both in a defining moment in their respective national development efforts, where the goals of eradicating corruption, repositioning our economies for greater gains, creating jobs, improving the quality of education and healthcare, and the security of lives and properties are key on our national agenda, particularly in the wake of the global pandemic. I believe, therefore, that the event of today would continue to usher in new vistas of opportunity to drive meaningful cooperation that would translate to tangible benefits for our peoples. Going forward, I hope that we would continue to build on our years of excellent diplomatic relations to advance our common national development objectives. At this juncture, I would like to highlight one important achievement that has emerged from our last engagement, which is the issue of the suspension of importation of hibiscus flower from Nigeria. It is on record that the former president of the Friendship Group, Honorable Deputy Roberto Valenzuela Corral, promised to look into it, and today I am happy to announce that trade between Nigeria and Mexico on hibiscus flower has resumed. Our deepest appreciation, of course, goes to efforts put in by the Friendship Group. This is an indication that more can be achieved for the mutual benefit of our two countries. Permit me, Honorable Deputy, to inform this distinguished gathering that aside from the hibiscus flowers, Nigeria is open to investment in iron and steel, trade in sesame seeds, split dry ginger, shea butter, and bitter cola, amongst other things. Rest assured that the Embassy of Nigeria in Mexico is ready and willing to take all practical steps in concert with the Chamber of Deputies to actualize the goals of this Parliamentary Friendship Group. The Embassy will also convey the proceedings of this inauguration to the Speaker of the House of Representatives of Nigeria, Right Honorable Tajuddin Abbas,
for follow-up and a mutually beneficial coordination with the Nigeria-Mexico Friendship Group. Ladies and gentlemen, in conclusion, let me immensely thank the leadership of the Chamber of Deputies, especially the Honorable Deputy, Mr. Salvador Caro, and his team for the cooperation and liaison with the Embassy towards the successful inauguration of our friendship group. Let me also thank thank the distinguished invited guests, including members of the Embassy of Nigeria, for your participation in this event, and the Nigerian community in Mexico for their support. I thank you all most profoundly. Long live the United Mexican States, long live the Federal Republic of Nigeria, long live the friendship and cooperation between Mexico and Nigeria. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al diputado Salvador Caro Cabrera, a los miembros de la Cámara de Diputados, a los miembros de la Embajada y a los miembros de la prensa que nos están acompañando el día de hoy. Me complace que nos hayamos reunido hoy aquí para inaugurar el Grupo Parlamentario de Amistad México-Nigeria, que se estableció por primera vez hace unos 10 años, el 12 de marzo de 2014. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de sus apretadas agendas para presenciar este evento trascendental en las relaciones bilaterales en constante evolución entre Nigeria y México. Es oportuno señalar que Nigeria y México han mantenido relaciones cordiales a nivel bilateral y multilateral desde el establecimiento de lazos diplomáticos formales hace 48 años, el 14 de abril de 1976. Nuestros dos países son miembros comprometidos de las Naciones Unidas y comparten puntos de vista y perspectivas comunes, por ejemplo, la paz, la seguridad internacional, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable, entre otros objetivos. El 12 de marzo de 2014, conscientes de la necesidad de ampliar aún más el espectro de interacción y colaboración entre nuestros dos países, se firmó el acta constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad México-Nigeria por el entonces embajador C. James Gana y los principales funcionarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El objetivo general del Grupo Parlamentario de Amistad fue crear una plataforma adicional y creíble para el compromiso constructivo deliberadamente diseñada para lograr resultados significativos que beneficien a nuestros respectivos pueblos. Estarán de acuerdo que las relaciones internacionales contemporáneas siguen siendo polifacéticas, sustentadas por intereses y cuestiones nacionales y mundiales que se refuerzan mutuamente. En consecuencia, los grupos parlamentarios de amistad, así como el nuestro, brindan la oportunidad de aprovechar y desplegar la diplomacia parlamentaria para mejorar la calidad de nuestras interacciones, para obtener mayores beneficios y para el bienestar continuo de nuestros respectivos ciudadanos. Excelencias, señoras y señores, esta es la tercera vez que nos reunimos para la inauguración del Grupo Parlamentario de Amistad México-Nigeria, desde su creación. La primera vez fue durante el periodo del honorable diputado Roberto Valenzuela Corral. Esto, en mi opinión, ha sentado las bases para que nuestros dos países continúen una cooperación bilateral más robusta en las áreas de nuestros intereses comunes y prioritarios. En efecto, tanto Nigeria como México se encuentran en un momento definitorio en sus respectivos esfuerzos de desarrollo nacional, donde los objetivos de erradicar la corrupción, reposicionar nuestras economías para obtener mayores ganancias, crear empleos, mejorar la calidad de educación y la atención médica, así como la seguridad de vidas y propiedades, son la clave en nuestra agenda nacional, particularmente a raíz de la pandemia mundial. Creo, por tanto, que el acontecimiento de hoy seguirá abriendo nuevas perspectivas de oportunidad para impulsar una cooperación significativa que se traduzca en beneficios tangibles para nuestros pueblos. De cara al futuro, espero que sigamos aprovechando nuestros años de excelentes relaciones diplomáticas para avanzar en nuestros objetivos comunes de desarrollo nacional. En esta coyuntura, me gustaría destacar un logro importante que ha surgido de nuestro último compromiso, que es la cuestión de la suspensión de la importación de flor de Jamaica de Nigeria. Consta que el anterior presidente del Grupo de Amistad, el honorable diputado Roberto Valenzuela Corral, prometió ocuparse de ello, y el día de hoy me complace anunciar que se ha reanudado el comercio de flor de Jamaica entre Nigeria y México. Nuestro más profundo agradecimiento, por supuesto, a los esfuerzos realizados por el Grupo de Amistad. Esto es una indicación de que se puede lograr más para el beneficio mutuo de nuestros dos países. Permítame, honorable diputado, informar a esta distinguida asamblea de que, aparte de la flor de Jamaica, Nigeria está abierta a la inversión en hierro, acero, el comercio de semillas de sésamo, jengibre seco partido, manteca de karité, garcinia cola o cola amarga, entre otras cosas.
Tenga la seguridad de que la Embajada de Nigeria en México está lista y dispuesta a tomar todas las medidas prácticas en conjunto con la Cámara de Diputados para hacer realidad los objetivos de este grupo parlamentario de amistad. La Embajada también transmitirá los procedimientos de esta inauguración al presidente de la Cámara de Representantes de Nigeria, el honorable Tayuddin Abbas, para su seguimiento y una coordinación mutuamente beneficiosa con el Grupo de Amistad Nigeria-México. Excelencias, señoras y señores, en conclusión, permítame agradecer inmensamente al liderazgo de la Cámara de Diputados, especialmente al honorable diputado, el señor Salvador Caro y su equipo, por la cooperación y el enlace con la Embajada hacia una exitosa inauguración de nuestro Grupo de Amistad. Permítame también agradecer a los embajadores y miembros de la Embajada que nos están acompañando hoy, también a los distinguidos invitados, incluyendo a los miembros de la Embajada de Nigeria por su participación en este evento y a la comunidad nigeriana en México por su apoyo. A todos ustedes, mi más profundo agradecimiento. Viva los Estados Unidos mexicanos, viva la República Federal de Nigeria, viva la amistad y la cooperación entre México y Nigeria. Bien. Antes, ¿me traduces? Sí. Antes de continuar con la reunión, quisiera resaltar un tema que para los diputados mexicanos y para el pueblo de México es muy relevante. Before continuing with the reunion, I would like to say a topic that is very important for the parliamentarians in Mexico. Desde que es presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha dado la reivindicación de los pueblos afromexicanos. Since President López Obrador has been president, there has been a reivindication of the Afro-Mexican groups. Deben saber ustedes que a lo largo de nuestra historia llegaron habitantes del África bañada por el Océano Atlántico que fueron arrancados de sus pueblos y traídos a nuestras tierras. As you know, throughout our history, there have been many inhabitants that coming forcefully from Africa through the Atlantic Ocean who have been taken from their original places and habitats. Los mexicanos ahora estamos abiertamente reencontrándonos con nuestras raíces, que están en muchos sonidos, están en costumbres, pero sobre todo están en los rasgos nuestros. Particularmente, yo lo puedo decir por la tradición oral de mi familia. Mexicans are now openly finding our roots that are in many sounds, customs, but especially in our ethnic particularities. I can say this especially through the orally told story of my family. Quiero, en este sentido, decirles que para nosotros es un gran compromiso encontrar esos canales de hermandad. Y yo vengo de una ciudad que cuando solamente tenía 5,000 habitantes, hoy es la ciudad más grande de México, 800 de los 5,000 habitantes eran africanos. I would like, in this sense, to say that for us it is a great commitment to strengthen this brotherhood and this relation. And I come from a city that used to have only 5,000 inhabitants, but from these 5,000 inhabitants, at least 800 were from Africa, which was one of the smallest cities, but now is one of the most important ones. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Torres, por favor. Now, Deputy Mario Torres would like to say a few words. Well, first, welcome again to the House of Mexico. This is how it's called, the House of the People of Mexico. Thank you to my colleague,
Congressman Salvador Caro. I want to just correct a little detail of what was just said before. This migration of African nationals occurred long time ago, 500 years ago, and lasted some 200 years. Since we got our independence in 1821, 1810, it started in 1810, finished in 1821, that stopped, and also slavery and all those horrible things. We are a very young nation, very young country, just like you are. And I want to add that we have something very similar that Latin American countries and African countries share, and that is family values. We care deeply for our family. We just speaking about our families, we remember our grandparents, our parents, and our children, those who have children, and worry about them all the time, right? Worry about their well-being, and that's something that we share a lot. I want to add that we also share these days this habit of migration. Mexican nationals have been migrating mostly north to our neighbor, the United States of America, for the last 100 years. We also joke that we didn't cross the border, that the border crossed us. Maybe you know a little bit about our Mexican history, but a large part of the United States belonged to Mexico, and there was this misunderstanding that ended in a war, and we lost territory to them. Something that I'm sure you share with some of your neighbors in Africa. But this migration phenomenon has continued. And these days, Mexican nationals continue the migration for different reasons, mostly because the large part of the Mexican nationals who migrated to the United States happened in the 60s, 70s, 80s, and it has slowed in the recent years, but these days one of two Mexican nationals have a relative living in the US, so it's very easy for them to visit them, to even stay there with them and work. Something that happens, I'm sure, very often to Nigerian nationals. You know, you have relatives mostly in the United Kingdom, and now also in the United States. So we share also that tradition of migration, but we are here to continue, like our friend Juan mentioned and Salvador mentioned. We need to continue strengthening our values, our relations, commercial relationships. So we are here to continue that effort. So count on us, with Congressman Salvador Caro to continue this relation for the next near future. Thank you. No necesitamos traducción. Bien, no sé dónde fue el error. Dije, ¿fueron arrancados durante 300 años o fue en la traducción el error? Ok, sí, okay, pues no problema. O sea, fueron arrancados durante 300 años. Sí. Okay, ¿sí? Okay. Y ahí fue el tema que hace 300 años, no fue durante 300 años. I would like to correct. Deputy Caro in his speech said that they were taken from their homes for 300 years, not 300 years ago. Ago. 300 years Yes, ago, but for yes. 300 I'm years. sorry. I'm sorry for the misunderstanding, but that was the thing said. Muchas gracias. We understand the transatlantic slave trade, so we know how everything happened. Yes. So we know the history. Bien. Vamos a conceder el uso de la palabra al cuerpo diplomático de la Embajada de Nigeria. So we would like the diplomatic corps to please take the voice and give us your insights. Okay.
Tú les traduces. Okay, I can take the You floor. or anyone. Okay. Thank you for giving me the floor. I've listened to all that you've said, and first of all, I'd like to comment on the Afro-Mexican groups. It's a good thing. I think I read somewhere that you are now recognizing the Afro-Mexican, and I think, but the question is, do they have a seat in the parliament? Do they have a representative? Okay, then that's a step in the right direction. Okay, that's good. And then, secondly, speaking of migration, right? We don't have the history that you have. Maybe you have Africans that were taken from Africa to different parts of the world. We don't have the same history of maybe the West or Mexicans taken to our country. So at this point, I think we can have the migration that has to do with investment, right? If you move yourselves to Nigeria to invest, then maybe we'll create our own history. We'll have Mexicans that have decided to go to Nigeria to invest, and then we move on from there, because there's so much, like we always say, for you to invest in Nigeria. Apart from the hibiscus flower, there are other things which we mentioned in the speech. And recently, our president actually addressed the G20 summit, and he talked about businessmen, their monies and investments being safe in the business environment in Nigeria. So we'd like to mention that here as well, that you can invest in Nigeria and nothing will happen to your investments. We would really would welcome that idea if you would. And then there's another thing that we would like to bring to your attention. I mean, after the elections and after the swearing in, if you have programs for your president, I mean, if you have an agenda for Africa, if there's anything like that, we would sincerely want Nigeria to be at the forefront. We want Nigeria to be part of whatever plan you have in Mexico, just like we have mentioned, that there's so much for you to invest in Nigeria. There's just so many for you to choose. So if you have program for your president, if you have program for Africa, Nigeria would definitely want to take the lead. We have the population, we have the resources, the brain, everything. So we're here to tell you that if you have an agenda or program for Africa, we want Nigeria to be at the forefront. And then for the issue, okay, go on. Hablando sobre los pueblos afroafricanos, la encargada de negocios preguntaba sobre si hay un representante de los pueblos afromexicanos en la Cámara de Diputados, y también comentó sobre la migración tal vez es diferente la migración de África a comparación de la migración aquí en México. Tal vez la migración que se puede dar hacia África sería como de inversión, de llevar dinero hacia África. Por eso lo comentaba la encargada de negocios, que en cuanto terminen las elecciones y ya se haya elegido a un presidente o a una presidenta, le gustaría que, si tiene alguna agenda para África, por favor consideren en primer lugar a Nigeria, ya que ellos tienen la población, los cerebros, el dinero, los recursos para poder ser una fuente de inversión y una gran un lugar para invertir en África. Entonces, por favor, ella les pide de corazón que si en cuanto hayan terminado la selección y todo esto, por favor, si hay alguna agenda para África, por favor consideren a Nigeria como uno de los principales destinos para la inversión de México. ¿Alguien más quiere agregar algo? Anyone else that would like to add something? Yes. Thank you very much. When Congressman Mario Alberto Torres mentioned the issue of migration, something came to my mind. On my desk at the embassy, we received so many complaints, on the treatment of Nigerians
at the airport, you know, you can imagine for a Nigerian to have a valid visa to visit Mexico, and he gets to Mexico airport and is detained because he could not speak Spanish, and is detained for maybe 24 hours before taking him back to Nigeria or UK, and so it's really worrisome, you know. And we had a case of 2 Nigerians coming here for medicals with valid visas, and they got to the airport, they were sent back to Nigeria. And on the website, it is there that if you have a UK visa, you can come into Mexico. But of recent, we entertained a particular one that, as we speak, is being detained. She has a UK visa, and she came in, and they wanted to send her back. She said no. As we speak, she's still in detention. So I don't know what can be done, you know, to address this issue. It's really worrisome. It's a thing of concern for the embassy and, in extension, the Nigerian government. Thank you. Esta es una cuestión, por supuesto, inaceptable. Le voy a dar el uso de la palabra al diputado Mario Torres. Should I translate first? ¿Puedes traducir? Lo comentó el diputado Mario Torres sobre la inmigración. Algo vino a mi memoria de que he llegado a mi oficina en la embajada. Es que hay muchas quejas sobre el trato de nigerianos al arribar al país, en el aeropuerto. Por ejemplo, tienen su visa válida para entrar a México y cuando llegan los detienen porque no pueden hablar español ni pueden explicar su situación y sus derechos son violados. Entonces los regresan a Nigeria o al país donde vienen, al Reino Unido. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de 2 que vienen del Reino Unido, tenían visas de viaje para acá, llegaron aquí al aeropuerto y no dejaron entrar, los detuvieron. Es más, en el sitio web, en el sitio web de México comenta, si tienes una visa del Reino Unido puedes entrar al país, pero actualmente tenemos a una nigeriana detenida en el aeropuerto porque tiene su visa de Estados Unidos, pero no la dejaron entrar al país, está detenida. Entonces no sé qué se podría hacer o a qué trabajo se puede hacer para mejorar esa situación y solucionar los problemas con los connacionales nigerianos. Muchas gracias. Solamente igual corregir que no es visa de UK, es pasaporte de UK. Sí. Just to specify that they require a UK passport, no UK visa to enter Mexico. Correct. The Mexican government does. Okay. Well, thank you, Mr. Samuel Adwale Omonii, for your comment. We are going to take note. We are going to address this situation with the National Institute of Migration here in Mexico. I'm not going to defend them. I'm going to bring it to them, this situation. As you can imagine, there are right now a wave of migrants from all over the place for different reasons. We talk about global warming, economic, other matters, coming from Africa, from Asia, from South America, and our members of this migration agency, they just need to step up their job. They need to be better trained. Also, of course, they need to speak English because right now it's the language spoken in most countries in the world. So I will take notice of this. I will take notes. I will ask at the end of this reunion for more information about this. And from the Mexican government that we represent, I have to say sorry. We are very sorry. We are going to address this, and hopefully will not happen again. Thank you. ¿Tú traduces?
En respuesta al comentario del jefe de Cancillería, el señor Samuel de Wallem, vamos a comentarlo esto con el Instituto Nacional de Inmigración, el INAMI. No quiero defendernos, pero quiero llevar a la mesa esta situación y quiero traer esto a la mesa porque actualmente estamos sufriendo una ola de inmigrantes que está llegando al país, y por diferentes razones que hemos hablado actualmente en esta mesa: cambio climático, dificultad económica, vienen desde África, de Centroamérica y Sudamérica. Los miembros de estos grupos de migrantes y también los miembros de los agentes migratorios tienen que mejorar su servicio, tienen que, es más, aprender inglés, porque es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Entonces voy a tomar notas de esto, de lo que se hable en esa reunión, y lo voy a llevar a la mesa en futuras comisiones con el Instituto Nacional. Y desde el gobierno de México quiero disculparme, lo sentimos mucho y esperemos que no vuelva a pasar en el futuro. Bien. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? Any other comments? ¿No? Isabel? No comments. Bueno, para algo que quieras agregar, hermano. Definitely we're going to be in touch, because hibiscus seeds is just the beginning. I'm sure the other different items that you mentioned here are just the tip of the iceberg. We both love plantains. We both love cassava. So we both love Gary, right? So so we need to get to that point where we increase our trade. And on top of that, knock on wood, we are both going to be playing in the World Cup in 2 years. So we need to get better, get acquaintance with all our Nigerian nationals that will be visiting Mexico in a couple of years. Thank you. Bien, traduce. Sorry. Esto solo es el principio. Hablando sobre la flor de Jamaica, todo esto es el propósito del iceberg, porque tienen la cassava, el gari, muchos diferentes materias que pueden traer desde Nigeria. Y tocando madera, espero que ambos países puedan asistir a la Copa del Mundo que se celebrará en nuestro país, y podemos empezar a conocer más a los nigerianos y los visitantes nigerianos que van a venir a nuestro país durante ese evento. Muchas gracias. Por supuesto que me quedo con lo que dice el diputado Mario Torres. Otra gran coincidencia en nuestros países es el amor por el fútbol. Totalmente de acuerdo, y ojalá, como él lo desea, coincidamos en el Mundial. One of the great loves of our two countries is the love for soccer, for football. So let's hope in the future we can keep sharing these great moments and the great new memories with this sport, work together with this topic. Quiero proponer primero una reunión de trabajo. Carla, quiero proponer una reunión de trabajo estrictamente para el tema de inversiones, exportaciones e importaciones, que podamos visitarlos en la embajada, haciendo una convocatoria a otros diputados de parte del Grupo de Amistad que puedan estar interesados en el tema. Se difundirá una ficha a partir de lo que hemos estado platicando, y se
acordará por medio de la Secretaría Técnica del Grupo de Amistad, que estará a cargo de la licenciada Carla Torres, todos son Torres aquí, Carla Torres. Ese es el primero de 3 puntos que quiero proponer. Okay, first I would like to propose the work reunion, especially to talk about imports and exports issue, inviting many other deputies and part of the friendship group who might be interested. So we will circulate a document about what has been discussed today throughout the technical secretary of the group, which is going to be me, Carla Torres, and that's the first issue. El segundo punto es que tenemos algo que celebrar muy cercano, que es el 48 aniversario, el 48º aniversario de las relaciones diplomáticas en nuestro país, y con la anuencia del diputado Torres propongo que podamos tener un Zoom donde estemos el cuerpo diplomático, diputados nigerianos que puedan estar interesados, el embajador de México en Nigeria y además el grupo de amistad, por supuesto, en vía Zoom. And second, we have coming the 48th anniversary of our diplomatic relations. So I would propose for us to do a Zoom with the diplomatic corps, with the deputies of the chamber, and the ambassador of Mexico in Nigeria, and possibly congresspeople from Nigeria who would be interested in exchanging the topic with us. Y tercero, poder encontrar el momento para evaluar los detalles de la agenda migratoria en nuestro país, algo que seguramente tendrán claro el diputado Mario Torres y su servidor, seremos sus aliados. And finally, to find an appropriate time to evaluate the details of the migration agenda that we may work, which is something that me, myself, Deputy Caro, and Deputy Mario Alberto Torres would really like to work with you. Please. Thank you for all of the recommendations. I'd like to know when the anniversary is likely to come up. Do you have an idea? The Zoom, you talked about the… When would you like that? Perdón. No, ¿Cuándo it Zoom? would be in a Zoom session. Perdón, esto sería una sesión. Yo tengo que hablar en español. Pero que como cuándo propone usted que sea el Zoom? Pregunta. Yo, lo que estamos proponiendo es que sea precisamente para celebrar el 48º aniversario. Oh, so for the celebration of the dates of the 48th anniversary of relations. Yes? Yes, to fix the date by April, yes. Oh, okay. So it would be nice for us to get the notice on time. Yes, because of if we're going to course. have okay, good, so that we can inform Capital, Yes, then we make necessary. Sí, que les avisemos con 3 o 4 semanas de antelación. Yo pensaría que les estamos avisando y que vamos Okay. explorando y dándonos 15 días para definir el Okay. formato y tener en 15 días, precisamente, en 15 días construimos el formato de la reunión, exploramos bilateralmente el tema y aprovechamos esa reunión para hablar del tema de inversiones, exportaciones e importaciones. Podemos con mucho gusto visitar la embajada. That if it works for you, we can give ourselves the next 2 weeks to discuss the details, to see what's the agenda. Thank you. To see the agenda and to work in the agenda, and then to work on what we will do. We can work about the imports and exports. We can visit the embassy if you receive us. But Deputy Caro saying that in the next 2 weeks we can define everything so that it doesn't take us by surprise. No sé si estén de acuerdo. If you agree, do you agree with it? Bien, entonces en la reunión de dentro de 15 días veríamos
el tema de inversiones y exportaciones para ir generando la invitación y la ficha informativa por parte de la Secretaría Técnica. Nos vamos a reunir para ver detalles de la reunión de abril y nos vamos a ver para el tema de la agenda migratoria. Okay, so well, we will work this in the next 2 weeks, and then if it works for you, and then in 2 weeks we can have another meeting, so that we can talk about these 3 topics that Deputy talked about. We can visit you if you receive us in the embassy, and we can talk this about the Zoom meeting that we could do, about the imports and exports thing, and also about the migration agenda, which we have discussed today. Yes, we welcome the idea. We're fine with your recommendations. So in the next 2 weeks, we'll be expecting to hear from you. Yes, yes. Visit us. So we can choose a date. Yes, to welcome them to the embassy. Yes. Yes. Yes, we'll visit. Yes, that's what we're Yes. saying. We're open for that. I'll be in touch. We'll be in touch with Ms. Carla so that we can fix a particular day. Excellent. Estamos de acuerdo. Bien. ¿No hay nada más? Bueno, ¿qué hora es? 6 o 8. Ah, el intercambio, nada más el regalo. We had informed earlier that we had a gift for you. We don't know if you actually kit that into your program, so we would like to present. Yes, now being the ending of the meeting, it will take place the exchange of the gifts and final words if you feel like doing it. Vamos a hacer el intercambio de regalos con mucho agradecimiento a todos ustedes por su visita y posteriormente clausuraremos la reunión. So we'll thank you, we'll do the exchange of gifts, thanking you for your visit, and then we will close the meeting. This is a book about of the most emblematic educational spaces in our country, and we want to give it to you. Thank you very much. Estamos dándole la historia gráfica de uno de los espacios más emblemáticos de la educación en México, que es un conjunto, una historia gráfica de la Academia de San Carlos. Oh my God, beautiful. I know, right? Beautiful. This is a carving from Nigeria. This is a very beautiful carving from Nigeria. This is a typical woman who is probably a farmer, and then what she's carrying on her head is, we say cocoa, but I'm sure you say cocoa. So, yes, so she's obviously coming back from the farm. You can see her with her hoe carrying it, so present this way. I have no doubt that my ancestors were from Nigeria. I have no doubt. There's a story. Bueno, no, eso no lo puedo decir. Ok. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy, muy honrados y esto lo tendremos siempre en el corazón. Thank you very much. We're really honored to receiving this gift, and we'll have it near to our heart. Really, thank you. Y estamos muy comprometidos a fortalecer las relaciones entre nuestros países. We're really compromised to strengthen the relations between both our nations. Thank you. Thank you. Y así damos por cancelada esta reunión del día de hoy de México, del Grupo de Amistad México-Nigeria. Felicidades a todos los participantes y seguramente será de beneficio para ambos pueblos, para ambos países. Muchas gracias a todos.